indications, indication of medorinum is in the case of bedwetting. En nog een andere aanwijzing voor medorinum is bedwater. In many children, you find this symptom, and sometimes also in some adults. Bij vele kinderen tref je die toestand aan en soms ook zelfs nog bij volwassenen. So this bedwetting is in many children. You find in children who have the inheritance of this psychotic miasm. En bij kinderen die dus bedwateren, daar heb je dus al een erfelijke belasting door het psychotisch miasma. And also in some children with psoric miasm. En ook bij sommige kinderen met psorisch miasma. In some elderly persons, it is due to the weakness of the muscles of the bladder. Then they develop this incontinence. Then they may wet the bed. En bij oudere mensen kan het voorkomen vanwege het verzwakken van de spier van de blaas. En dat kan dan leiden tot bedwateren. So in such cases, we have to remember causticum. En in zulke gevallen moeten we denken aan causticum. This is in causticum. Causticum is such a remedy where you find any of the manifestations with the weakness of the muscles. De causticum tref je eender welke manifestatie of verschijnsel aan waarbij er dus een verzwakking, een spierzwakte of een verzwakking van de spieren optreedt. For example, in one case, in a woman, there was a prolapse of the cervix prolapsing and coming out. In het geval van een vrouw was er zelfs zover dat haar baarmoeder naar buiten kwam. Then when she consulted as usual, the gynecologist, and they said, oh, immediately your cervix is to be removed. En dan consulteerde zij dus de geneesheer en die zegde, onmiddellijk moet die baarmoeder eruit. So then we have given just causticum 6. En we hebben toen gewoon causticum 6 gegeven. For 1 week. Voor een week. And then the prolapse is gone, it is normal. En dan is deze uitstulping verdwenen en terug genormaliseerd. En de gynaecoloog zat zo te werken. After 2 or 3 months, she went again to the gynecologist and she examined. Oh, what happened here? No prolapse. You are not come for surgery. She said, there is no need now, there is no prolapse. No prolapse. And she has examined her, there is no prolapse. It was normal position. She said, what did you do? She says, I have taken homeopathic remedy. She kept quiet. En ze ging dus na een aantal keer terug naar een gynaecoloog voor nazicht. En dan zei hij, ja, komt de dag nog niet voor de operatie geweest? Ze zei, ja, het is niet meer nodig, het is weg.
En hij heeft daarna gekeken en was dat terug op zijn juiste plaats. En hij vroeg hoe is dat gekomen? Ze antwoordde ja, ik heb homeopathie genomen. En dan was er doodse stilte aan de andere kant van de lijn. Komt me bekend voor. Was dat in Indië? In India. In Indië? Ja. Dus er is ook tegenstand van. Ja, the pharmaceuticals are now getting stronger and stronger. Yeah. Through the Except American. in Switzerland. I heard that in Switzerland they had a referendum, and after that there was a scientific test of some homeopathic remedies and a population survey, and they found out that homeopathy worked faster in many cases and cured in many cases for half the price. And since then, now the Swiss system is opening up to Yes. paying back homeopathy. Yes. Ik heb dat gelezen. So that is what we have to do here. Yeah, it should be. Yeah, the Swiss are many of these things much more open-minded than the rest. That referendum was done when we were there last time in Switzerland. Really? Ja, dus dat referendum is de laatste maal, als zij de vorige maal in Zwitserland waren, was men daarmee bezig And met het referendum. the government and the pharmaceutical, they expected that, oh, they said, if more than 50% will vote More than for 30% first. this, And then change it to more than and then 50. change it. They said, if more than 50% will vote for, then we will continue. They expected that it will be more than 50%. But there was more than 70% voted for homeopathy. Ze dachten eerst dus dat ze, als er meer dan 50% zouden stemmen voor homeopathie, dan zullen we, ja, dan gaan we verder gaan, zeggen ze. Maar er was dus 70%. So let us expect the same thing here also. Als men dat hier zou doen, ik weet het niet, maar I don't think so. er zijn mensen zijn zo geïndoctrineerd. So hard. Huh? They have been so indoctrinated, and the pharmaceuticals are very strong in Belgium. They have But 3 or 4 very big pharmaceutical Belgium is the Belgium-based. second or the Ah. third country for buying pharmaceutical products, and Yeah. I think only Denmark maybe or we can Sweden take, is we stronger. can take the help of media. For taking, yes, Even and though buying. vote and we pass it to People media believe and in it, they they buy it. get Oh, yeah. cracking news. The pharmaceutical industry has a strong foothold in Belgium Yeah. because you have UCB, You can you have tell the this Janssen here. Pharmaceuticals. Somebody starts Yes. So, certainly at the academic level, they are very strongly. Of course, many of these professors, they have a direct link with pharmaceutical industry, or they even have their own pharmaceutical company, small company, such as Mr. Paul Janssen, who was also at the same time professor of pharmacy for the pharmacists. But we can use one thing. Huh? These media people want some cracking news. We can create some voting online, and then we can give it to media. Then they'll show everywhere. Maybe it can help. Yeah, we'll see, let us see. Yeah. And then another indication, another point in Medorinum, Nog een andere indicatie, nog een ander punt waar we moeten op letten bij Eudornum is, that is regarding a peculiar type of constipation. dat is een zeer eigenaardige vorm van constipatie. The stool is hard and balls-like, small balls. En de uitwerkselen zijn hard en kleine balletjes, Like the facets of a coat. juist zoals die van, juist als geitenkeutels. And the person can pass this stool a bit more easily when he leans back. En de persoon kan gemakkelijker, de stoel kan vergemakkelijken als hij naar achterover leunt.
Sometimes in midorgan it is also there that there will be a oozing, a moisture from the anus, and that is very offensive. En soms, een ander verschijnsel dat, waar met doorn op vast is, dat er vocht uit de anus komt dat zeer agressief is. So when you find such condition, then you give a dose of midorgan 200. Als je zulke toestand aantreft, dan moet je een dosis met doorn 200 toedienen. And another symptom in midorgan is regarding the urination. En nog een ander symptoom bij de doorn gaat over het urineren. So the urine, when it is high color, that means deep yellowish or sometimes a little bit reddish. En als deze urine een diepe kleur heeft, dus geelachtig of soms zelfs naar de rode kant, With strong smell. met een sterke geur, Here in this symptom you have to compare with acid nitric. soms, je kunt het vergelijken met acidum nitricum. So in acidum nitricum also the urine is of high color and very strong smell, which resembles the smell of the urine of horse. En bij acidum nitricum heb je dus urine die sterk gekleurd is en sterk riekt. En die riekt op paardenurine, naar paardenurine. That is very typical of nitric acid. En dat is zeer typisch voor acidum nitricum. If the urine, in some cases, the urine is thick in consistency En soms is de urine dik and a little bit oily also en een beetje olieachtig and very scanty en erg beperkt, kleine hoeveelheden, and strong smelling, een sterke geur. and sometimes you have to make a strong effort and it passes in drops and drops. En soms moet er echt een inspanning doen en dan komt er druppelsgewijze uit. Then the remedy indicated is acid benzoic. Dan is het middel dat aangewezen in dit geval Acidum benzoicum. Benzoezuur. Benzoic acid. Yes, according to the situation, yes, generally 200. Generally, when there is a case where there is very intense infection in the kidneys, En in sommige gevallen, als er dus een aanzienlijke ontsteking is op het niveau van de nieren. once there was a case, such case, and the patient was admitted in the hospital, En in er a was, big hospital, specialist with neurologists, neurologist and all. en er was zo'n patiënt die werd opgenomen in het hospitaal met die klachten. En er was dus al een uroloog en een neuroloog. No, not neurologist, urologist and nephrologist. En een Nephrologist. specialist, nefrologist. Nephrologist. So this was, the patient was the critical condition, they were giving
antibiotics and these other medicines, but he could not pass urine. It was very intense suffering. En deze patiënt had dus al met van alle mogelijke middelen, al met antibiotica enzovoort. En hij kon maar geen urine afscheiden. En de patiënt die leed zeer veel. So they wanted to take out the urine, but it was also very difficult because it was so much viscous. It is very viscous, thick urine. En ze willen de urine naar buiten trekken, maar het was zo moeilijk omdat het zo dik was, zo viskeus was. And then one of the related persons then was, so he came and then I have given a dose, acid benzoicum, and asked them to give this dose silently to the patient, and he has given. And after 3 hours he started to pass urine. En dus een van de verwanten kwam naar ons toe en hij legde het geval uit en ze gaven hem of haar een dosis acetylbenzoicum mee, die ze dan zo'n beetje achterhands toediende en 3 uur later begon hij te urineren. And those doctors, they could not understand. The same medicine we were giving since last 2-3 days not working, and how our medicine started to work suddenly. En ze konden het maar niet verstaan. Ze hadden hetzelfde medicament al 2-3 dagen gegeven. En plots sloeg dat aan. I told the persons of the patient not to speak anything. En ik heb deze persoon en eveneens de patiënt aangeraden om er gewoon over te zwijgen. After 2 or 3 doses, then his condition was quite normal and they have discharged. And they thought that they have cured the person. En na 2 of 3 dosissen dan was alles normaal en werd hij ontslagen. En zij dachten dan dat ze de persoon genezen hadden. So medorinum is also very much indicated in such conditions, and also when any of the indicated remedy fails to work, then medorinum 201 dose, you give it and then it starts. En medorinum is in natuurlijke gevallen sterk aangewezen. Dus eveneens als een middel niet aanslaat, dan is medorinum eveneens het middel om het terug in gang te steken. And also in this benzoic acid, another symptom you find is there is a strong edema at the ankles. En met dit benzoezuur tref je eveneens aan dat er een sterke eudeem is in de enkels, rond de enkelstreep. And increase of the uric acid in blood. En een toename van het urinezuur in het bloed. And then another very important feature in medorinum is Nog een ander belangrijk kenmerk is, after the suppression of gonorrhea, na het onderdrukken van gonorree, then such men, they develop impotency and spermatoria. ontwikkelen deze mannen impotentie en spermatoria, dus Loss of sperm. het verlies van zaadvocht, de druiper. And sometimes induration of the testicles. En soms Verharding. is het bekend. Ja. Hardening. Het verharden van de testikels. Then you give a dose of medorinum 200. Dan moet je een dosis van medorinum 200 toedienen. And if necessary, after some time when you observe, it
it is recurring again, then you, after 1 or 2 doses of 200, then you give 1. En dus als het nodig is bij het heroptreden van de verschijnselen voor 1 à 2 maanden, dan moet je overgaan van 200 naar 1000 eenheden. And then in women, in some cases where you find dysmenorrhea, En bij vrouwen, als je dysmenorrhee aantreft, in sommige van deze gevallen, when you observe, when you talk with the patient, then if there is information, then they say, then from when onwards she has this problem, then she says, after marriage. bijvoorbeeld ze kreeg dysmenorrhee en dan vraag je af en gewoon af wanneer is dat probleem opgetreden. En als ze dan zegt ja, na het huwelijk. So she has no problem before and only since after marriage, or rather the partner, having partner. So And then the reason is this fellow, there is suppressed gonorrhea with that fellow, and due to sexual contact, she was affected. That is the reason. En als het onmiddellijk na het huwelijk optreedt, dan is de man waar ze dan geslachtsgemeenschap heeft dus daar onderdrukte gonorree, wat dus dan bij haar deze dysmenorrhee heeft voortgebracht. Master refers him as a research scholar. And along with this, she develops enlargement of the ovaries. En daar mee gepaard ontwikkelt ze eveneens een vergroten van de eierstokken. And sometimes she may also develop chronic leukorrhea. En ze kan soms chronische leukorrhee ontwikkelen. And a tendency for frequent abortion, miscarriages. En dus de neiging voor frequent miskramen. So these are all subsequent developments after she got infected because of the fellow. En dat zijn allemaal gevolgen van het feit dat ze door die kerel besmet werd. So in such conditions, when you take up the case of that woman, In zo'n geval, als je het geval van het dossier van deze vrouw gaat bestuderen. so for example, suppose from the symptoms you have selected the remedy like pulsatilla. Bijvoorbeeld, je hebt aan de hand van de symptomen, heb je het middel pulsatilla uitgekozen. So when you have administered pulsatilla, then there is emulation, but again the same condition is coming back. Als je pulsatilla hebt toegediend, dan is er een verbetering, maar de toestand treedt nadien terug op. So that means the root cause is not eliminated. So therefore you have to administer mid-organ. Dat betekent dat de oorzaak, de worteloorzaak, niet geëlimineerd is en dan moet je met orde toedienen. But in this case, you have to ask this fellow, that fellow also who is responsible. Unless he is treated, this will again, recurrence will be there. En in dit geval moet je degene die de oorzaak daarvan is eveneens aanspreken
Want anders gaat het altijd terug heroptreden. He won't like this. Yeah. And he will not reveal also because he is psychotic fellow. En hij zal het ook niet onthullen omdat dat psychotisch is. Kan dat ook bij aangeboren psychose? Is it also possible with inherited psychosis? Yes. So the fellow Uiteraard, maar ja, dat kan ook heel erg. And when inherited advanced degree of psychosis, ja, als het dus aangeboren is of erfelijk of overgeërfd is, in een aantal generaties met psychose, als miasme. this tendency to frequent miscarriages, abortions is also Deze neiging tot herhaaldelijke miskramen, is also indicated in syphilis. daar kan syfilis eveneens voor aangewezen zijn. Because in syphilitic miasm also you find this consequence is frequent. In the second month generally she gets pregnant and without any apparent reason in the second month there is miscarriage. En bij syfilinum tref ik dat ook aan. En een voorbeeld van gevallen waar het erop lijkt of aangewezen is dat ze bijvoorbeeld, ze is zwanger en plots na 2 maanden krijgt ze gewoon een miskraam. So she is made to put to all investigations, the gynecologist makes her investigation, they cannot find any reason. En ze moet dan een heleboel onderzoek ondergaan van de gynaecoloog, maar die vindt geen echte oorzaak. So there, because of the inherited syphilitic miasm, either inherited or infected like this, En daar zit vanwege het overgeërfde psychotische miasme, syfilitische miasme, en dat is iets dat dan doorgegeven wordt. in many cases, syphilinum has solved the problem. After 1 or 2 doses of syphilinum, generally we start with 200 and sometimes it was needed to give in 1 or 2 doses, and then the next pregnancy was quite normal. In vele gevallen is het door middel van syfilinum dat dit probleem kan opgelost worden. Soms na 1 à 2 doses of als het terug opduikt naar een hogere dosis gaan. Een hogere potentie gaan. Dus staat 200. Yeah. Begint met 200 en eventueel naar 1000 over. And is there a special month for the miscarriage of Medorina? Medorinum also it is in the early months, 2nd or 3rd months. En met urinum daar moet je aan denken als het in de 2e à 3e maand steeds een miskraam is, een herhaaldelijke miskraam. Generally, these cases of miscarriage due to the miasmatic effect that is manifested generally in the early pregnancies, in 2nd month or 3rd month. En het is aangewezen in gevallen waarbij we dus vroege miskramen krijgen in de eerste maanden, de 2e, 3e maand. Syphilinum has tendency to repeated miscarriage. Yeah, syphilis. 3rd month, 5th month, 7th month. Syfilinum geeft dus aanleiding tot herhaalde miskramen. 2 maanden, 3 maanden. And also in syphilinum, in some cases, along with the miscarriages, there is deformity of the fetus. The development of the fetus is deformed. En gelijktijdig met het miskraam kan men eveneens vaststellen dat dus de foetus misvormd is. So that is why in some cases when they find and they found from the scanning there is a deformity and then they remove, they terminate the pregnancy and then next time also the same and then they say that better you sterilize yourself not to get pregnant because
the children will be deformed, and then